Hi guys. Hi. Hi. Um, you're welcome on our live stream today. It's super excited. And topic of our today video is: did you know that there was no sex back in USSR? And this is my live interview with my mom. Hi. Yeah, and she will be happy to share her life story today. And I believe you'll have a lot of great things to learn. So before we will start to talk, I just want to share with you her life story in short family video. Я был славным малым в смысле роста. Приложил столько физических усилий, чтобы подрасти. И когда это случилось, я был удостоен вниманием самых красивых девочек класса. Таким я стал достойным гражданином Союза Советских Социалистических Республик. И сразу задумался, что же делать дальше, кем я буду. Главное предназначение для меня – это защищать Родину. А так как я больше всего любил технику, то подался, конечно же, в танкисты. Как можно было не влюбиться в такого красавца? Такой нашу мамочку встретила старшая школа. Первые танцы. Долгожданная любовь. А ну-ка, отхватите военного. Об этом мечтала каждая девушка. Мама, когда я рядом с ним... Наконец случилось. Неужели окольцевала? Ты уверен? Наши родители женятся, и начинается счастливая семейная жизнь. А вот и новое счастье. Появляется первенец Дениска. Ах, за любимым, да хоть на край света. Первое распределение папы в Забайкалье. Счастья много не бывает. И в семье снова пополнение. На этот раз девочка Аня. Так незаметно выросли дети, а я еще такой молодой. Шли годы, мы выросли и выпорхнули из родительского гнезда. Настала пора детям создавать свои семьи. И вот он, первый внук, Димасик. И наша мамулечка стала бабулечкой. Но это ее только радует. Hello, welcome again. Us back. So guys, did you know that there was no sex in USSR? And today we'll find out from my mom, who actually lived in this time, but in actuality this just expression on its own, how it's appeared. Back in 1986, there was teleconference between Soviet Union women with their Western women, and they was asking themselves different questions like how they cook or what's it's exchange of culture, right? And one of the questions was, what about sex? And the woman in Soviet Union, she answered, we don't have sex. And everybody in Soviet Union, and everybody started to laugh so loud, and that nobody hear how she finished her sentence. And her sentence actually was, we have love instead. love. So you will find out why she said that by just hearing love story of my mom and dad, and everything that they experienced living in this time. You will feel values of those time, and it will give you better understanding who are Ukrainian women, why they different from Western women, because this history, right, this heritage just cannot not influence, it's influenced generation, right? But of course it changed. But so let me just let me just ask mom this question. That will
we will open with this. What was society attitude towards sex before marriage back in the Soviet Union days? Какое было отношение к сексу в Советском Союзе, к сексу до замужества? Ну, очень консервативно. Считалось, что секса нету, ну, о нем нигде не говорили, ни в семье, ни в школе. Мы, девочки, шептались между собой, что-то где-то увидели, что-то где-то услышали, но такого, чтобы обговаривалось, как-то ставили нас, учили нас, как себя вести, что делать с этим, такого не было однозначно. Yeah, she said nobody was speaking about sex in the Soviet Union. It was just like forbidden topic. People was so much like not in touch with their feelings, don't know what to do, you know, with these feelings that, you know, awakening in your body, you know, when you grow, hormones playing. And so like, but nobody was speaking. It's like was forbidden topic. And they was trying to talk to each other, you know, like with their girlfriends, but really they all was feeling the same, you know, like it's just like taboo topic. Спасибо. А ты еще говорила, да, что пример, как вот у тебя было с папой, что, да, ну, даже как пример. Это первый вопрос, да? Потом. Ну, раскрывать первый вопрос. Да, не первый вопрос, это про... Ты говорила, что мама не хотела даже, плакала, чтобы у вас, допустим, не было. Ну, мы говорим про секс до замужества. Я поняла. Ну, вот у меня, например, моя мама, она была, ну, более открытая, лояльная к этим вопросам. Мы с ней не обговаривали никогда, но она как-то относилась ко мне, ну, с пониманием, с добротой, потому что она сама женщина. А вот Вовина мама моего мужа, когда мы познакомились, она даже плакала и просила меня, чтобы я не вступала с ним, но она гораздо старше была. Она была старше моя мама 41-го года, а она была 21-го года, то есть на 20 лет ее старше. И поэтому она просила, плакала, слезно просила меня, чтобы у нас не было никаких отношений сексуальных до того, как мы вступим в брак с Вовой. Ну, это мне очень запомнилось, потому что, ну, я не могла ей сказать правду, мне было стыдно очень. И, ну, я, наверное, поняла она или не поняла, но я краснела, наверное, при этих Потому что словах. это обществом, да? Ну, обсуждалось обществом, ну, наверное, так она старшего была более поколения. Хорошо, сейчас. So even as example, my mama say a story about like her relationship with father. So like she say, my mother more was like progressed, you know, living with the time. Plus she was younger than her mother-in-law. And so as an example, her mother-in-law was crying, asking my mom not to have any, you know, sexual relationship with father before marriage, because she was 20 years older than my mom's mom. And so she felt that, you know, this pressure from society, you know, if it will happen, how society would react and how they will be dealing with this. That's how, you know, how strong, you know, this like values in a society was at that time in regard of this question. So this topic was just like suppressed, you know, suppressed. Really, it's not accident that this woman say there is no sex in USSR, because that's like kind of like forbidden topic and forbidden action. Yeah. Thank you very much. Спасибо. We move on. And so I wanted to ask my mom, if, in your opinion, have it changed now today in Ukraine? Сейчас, вот на твое мнение, поменялась ситуация в Украине? Да, конечно. Все меняется, не может быть все поколения постоянные. Сейчас у нас более открытая, ну, то есть мы можем разговаривать, мы можем фильмы смотреть, которых раньше у нас не было, более открытые. Ну. Потом сейчас, ну, например, моя дочка, она разговаривала со мной, что можно, что нельзя, советовалась, ну, в некоторой степени. Вот, я, ну, конечно, поменялась, да. Что нет? Ну что, ты не спрашивала ты и рассказывала мне про своих мальчиков. Ну, было такое, да.
Вот, поэтому, конечно, поменялось, но не до такой степени, что у нас сплошь и рядом у подростков, ну, это как, я считаю, что это как исключение, ну, когда дети вступают в секс. Ну, я так считаю, ну, я сейчас уже, правда, в среде молодежи, у меня еще внуки не в том возрасте, что... Но я считаю, что да, поменялось, стало более открытое, более правильное. А моего возраста женщин? Ну, твоего возраста в школе у вас, я считаю, что у вас не было секса. Не в школе. Ну, моего возраста сейчас женщин. Ладно, давай сейчас переведу, потом ты еще подумай. Моего возраста женщины сейчас как они ведут в отношениях. То есть подумай. So Mama said, yes, of course, it changed a lot, you know, time change, perception, society, values. So женскую, и в то же время привнесли, они стали более свободные, более сексуальные, может быть, в плане. Но я не думаю, что это со всеми мужчинами будет применяться. То есть у нас все-таки настроенный основная цель нашей девочек таких 30-40 лет все-таки выйти замуж. Потому что это ценность, которая в менталитете у нас лежит, и она передается из поколения в поколение, что женщина все-таки должна быть хранительницей очага. Для этого нужна семья. So my mama said that observing like my friends, her daughters of her friends, it's just like, you know, they become more open, but still sex is not just for sex. It's element or like a stage in a relationship, in a serious relationship, you know, when you see this man, see with him potential future family, so like it's more acceptable by society to have sex even before marriage. But I mean, it's very like rare. She doesn't observe this, that women have sex just for enjoy, like they was like kind of like using man like for discovery of how it can be, like if they have sex is with a partner with whom they build a relationship. And so like she said, there is very strong still in the society this perception, like if you talk about women 30-40 years old, this main goal to have family, there is still this traditional way of understanding that woman is her main goal is to have family because this is her main like destiny or vision for her mission in life, to be with a man, to be a wife, to be a mother, so it's very important for her to achieve this goal. Thank you. And guys, I just want to remind you, I appreciate for your conversations, and we have a lot of questions, and actually we are going to film this in maybe in 2-3 parts. So, I will tell you at the end when will be next part. And I want to keep maybe last 10 minutes of our live stream for your questions to be answered. So please feel free to write, but we will go through everything that we prepare, but then at the end we will answer on your questions. And you guys, if you have, if you're watching the replay this video, please write in comments below the video what questions you want to ask me, Mom, and we will do this, of course, and in the next parts we will cover them. Okay, so let's come to the chase, cut to the chase, and talk about true love story, and that happened that to lucky Papa and Mama, because I think this is dream for many people. Those not many people so blessed to experience such a great love and one time in their life. Mom, is it true that was your first and only kiss, first love, and everything? Can you tell us your love story, starting with how and when date you met? Правда, что папа был твоим одним мужчиной, да, все твои любовью, всей своей жизни, первым поцелуем, и как ваша история началась, когда, как вы встретились? Ну, да, это правда. Помню, в школьные годы для меня было большой радостью смотреть на какого-нибудь мальчика.
Как потом выяснилось, после школы, уже когда мы встречались, некоторые из них тоже точно так смотрели на меня с радостью. Но мы не знали, что с этим чувством делать, почему так происходит. Мы не знали, что это такое, что это любовь или что это. Мы просто смотрели и любовались. И это такое чистое чувство было. Mama said back in the days when I was in school, I like, I mean, okay, let's start from, yes, it's true. Father was the only, her first kiss and only love and everything, yeah. But yet back, she met him in university, going a little bit ahead. But back in the school days, she was, she liked some boys, in the school, and as she found out later, somebody was, some of those boys was liking her back, but it was so much like they never discovered this about each other, until like much more years later, because this was again forbidden topic, and they was not talking about this. And she said it was such a pure love, like such a concept of what feelings I had, so like it's still in her memory, but yeah, nothing was there, like other than just feelings that you was keeping to yourself. Ну и после школы, на первом курсе института, то есть в школе у меня никого не было из ребят. Вот. А по окончании школы меня пригласила моя учительница, которая знала моих родителей очень хорошо, знала меня, познакомиться со своим племянником, который заканчивал последний курс военного училища, военной академии. Я согласилась, потому что мне было... Давай сейчас. So yeah, Mama was not dating nobody in school, but then when she went to university, she met her ex-teacher from school. She was kind of like a matchmaker, because she invited my mom to at the dinner to meet her nephew, because she knew my mom, as a very like decent, lady, and she knew her family, right? And so she was looking for someone she could introduce her loving nephew, and that was my father. So and my father was at the time, he was almost graduating. He was 3 years older. He was graduating army. It's kind of like university for military. And so she told her, and my mama couldn't resist desire to meet, and that is why. And so Mama, I will tell, and I will tell you more details. It's interesting, was even for me. Я, конечно, согласилась, потому что в наше время познакомиться с военным, это было очень престижно для девочки. Это считалось, как выпал ей билет в лотерею. Почему? Потому что это было возможно, во-первых, это был офицер, это была форма. Офицеры всегда подтянутые, красивые. Неважно, умеют они ухаживать или нет, но сама форма и вид был важный для девушки. Потом второй, один из главных моментов в этой ситуации, если ты выходишь замуж за военного, что ты мог уехать за пределы Советского Союза. Это единственный военнослужащий, это единственный человек, который может со своей семьей поехать в Европу. В данном случае у нас была Чехословакия, ГДР и Венгрия, по-моему, была. Да, все. Монголия. Все. Вот это можно было, если выйдешь замуж за военного. Поэтому все девочки у нас просто гонялись за военными. А тут такая возможность предоставилась мне. Конечно, я согласилась. Okay, Mama said all girls at her time was dreaming about marrying a military man, because first of all, she said it was very like it's very romantic, like the way they all look very. They're all physically, strong, good looking. They have this uniform, and it creates this all, sense of romance. And this is not only one reason, but also
this is the only people, this work that they have, like to serve in military, they only they had this possibility to go abroad, with a family. And so, because so much was like, people was growing up with this, in this bubble in USSR, like asking themselves, what's there, like feeling so limited. So this was opportunity to see more, what's really outside of USSR. So it was very like a dream for many ladies to meet military man and to marry him. Мне тогда исполнилось только 17 лет. Я спросила, кстати, разрешение у мамы, можно ли я пойду, потому что так, это было правильно. Вот. Ну, мама разрешила мне, конечно, слава богу, что разрешила. И так мы познакомились у нее дома. И в тот же вечер, в первый же вечер, вечером я его привела к себе домой, чтобы показать его родителям. Но получилось так, что у нас были гости. Это был праздник Октябрьской революции, и наши все соседи с подъезда собирались у нас дома. И получилось, что я его познакомила не только со своими родителями, но и со всеми своими соседями, которые были, все события у нас все происходили, все знали у кого что. Поэтому, вот у нас произошла первый раз такая встреча. Mom said that she said that she was 17 years old at that time, so she asked her mother when she got this invitation if she, can go and, meet nephew. She said it was proper to do this. This was big thing, respect to a parent, and just And she said, and thanks God, my mom allowed me, and so she went and. Yeah, they have nice, introduction. And Mama say, I was just like, I was not thinking about nothing. I just immediately took him after flight of the teacher, where they met, and brought him to her home to introduce to Mom. But what happened when she brought him at home to introduce to Mom, there was all neighbors at her home because there was some celebration. And so what happened, she introduced not only to Mom, but to all friends, and all basically house. So it was like beginning of the story. В мае предоставилась возможность нам съездить к его родителям, познакомиться. Но мы, я еще не сказала самого главного. Поцеловались мы тоже, то есть, я так понимаю, он мне сразу понравился, конечно. Я ему не думаю, что сразу. Потому что каждый вечер он приходил к нам, не каждый вечер, 2 раза в неделю он приходил к нам домой. Мама кормила всегда его. Потом мы шли с ним, уединялись в комнату, но мы не целовались, никаких у нас не было вот это проявление чувств. Я ему рассказывала про свою физику, что у меня по математике. Первый курс, мне было всего 17 лет. Я не знала, как себя, честно говоря, вести, но мне было приятно, с ним общаться. Ему, по-видимому, было скучно до того момента, пока мы не поцеловались. А поцеловались мы аж 1 января. Когда я его приревновала, у нас были друзья, и там девочка с ним стала кокетничать одна, которая была у нас в гостях. Вот. И я поняла, что что-то не то. Вот. Она была очень красивенькая, поэтому я решила пойти в наступление. По-видимому, во мне все-таки отозвались какие-то чувства женщины. И 1 января я с ним поцеловалась. Я потом очень плакала, у меня такой был перелив энергии, не то что эмоций, что я расплакалась. Я сразу вышла, рассказала все маме с папой. Вот, мы были, Очень много сейчас я. А где ты начала? Я начала с того, что он к нам приходил каждый вечер. Да. Мама его кормила. So father was at this university, and he had 2 times. Не каждый вечер. Yeah, 2 times in a week he had possibility to come. So he was visiting Mom, and her mom, my grandma, was cooking for him very tasty dishes. So that's how she was also making him fall in love. But okay, Mama said, for me, that was like crazy love just from first sight,
that's how I felt like such a hope, like, you know, not hopeless, that's just like, you know, just like this is my man. I just, you just know this so much, and like never was so like any more happier, and like never was feeling more just like, yeah, crazy big love. And she said, but I didn't feel, I don't think this is what the case for father. And so, but he was like, you know, he was still interested in her. He was coming and eating, and then they was talking after he eat in the room. But she said that because I didn't know how to behave myself, I didn't know much about relationship. So I was talking to him about mathematics, you know, physics, some like intellectual things. And so what happened and that was like almost like 2 months. And then what happened in New Year, she invited her mother, invite her friend with a daughter, and this daughter come and she started to flirt with, you know, with my papa. And when mama saw this, she's like, I'm probably missing out on something. And so just on New Year, it happened, like she say, my inner woman wake up, you know, and I just like, our first kiss happened. And it was so emotional, such a big like breakdown, you know, because like she didn't know with all this, you know, emotions and excitement that come with it, how to deal with this. Even she started to cry, and she called to parents to tell, like, you know, this first kiss happened, and she's like so excited, and it was overwhelming. Okay. Ну и потом у нас пошли отношения. В мае он меня пригласил поехать к своей семье, к себе, своей семье. Вот, и вот там мама сказала эту знаменитую фразу, которая, ну, и заплакала, чтобы мы... То есть она нас как-то сама морально, мы даже не думали, мне было 17 лет только исполнилось, о какой свадьбе? Ну, то есть никто не говорил ни о свадьбе, ничего, но вот его мама, свекровь, она сама подтолкнула нас к этой мысли о свадьбе. И когда потом она приехала уже на выпускной вечер к сыну, она уже как бы приехала засватать меня. Получилось так. Хотя мы встречались всего полгода, ну, не полгода, немножко больше, 8 месяцев. Вот. И уже тогда мы решили, что мы будем жениться. Тогда уже и у него пришли чувства ко мне, вот, когда одобрили его родители, там посмотрели на меня, все. Вот. Поэтому, ну, как бы у нас уже созрело решение, хотя мне было всего 17 лет, мне даже 18 не было. В ЗАГС у нас разрешено было с 18 лет. А если выходили замуж до 18 лет, то тогда надо было либо быть беременной, что у нас, ну, как бы редко очень случалось, либо разрешение родителей. То есть получается, что мама моя с папой должны были идти и давать разрешение, что они разрешают, чтобы я вступила в брак. So then in May, my father brought a mother to introduce her to his parents, and basically that's when all these plans becoming with the marriage, because his mom was like crying and asking not to have sexual relationship, you know, until marriage. And so she was kind of like speeding up this process of, not process, she just set this idea in their mind, you know, to get married. And I'm frozen. Do you have it right internet? Okay, a little bit. So yeah. So she basically, next time when she come in June to Kharkov, she basically come to meet my parents, my grandma, and ask permission to get married. Basically, I don't know this word yet, but you know, this was a very traditional way of asking hand of your daughter, right? So that's why she, when she come. And my father, as well, as Mama said, he felt much more like relieved and happy, and like it's just was for him like green light to continue and to open up to my mom in his feelings when she was approved by his parents. It was a big thing at that time, you know, to having this blessing from their parents. Мы подготовили свадьбу за неделю всего, то есть мы так решили резко, подготовили.
И через неделю после свадьбы мы уехали к его новому месту службы. У меня были как раз каникулы в институте. Через неделю после свадьбы? Да, через неделю после... Ну, неделю мы готовили свадьбу, там платье организовали, а через неделю поехали в село это. Нас сразу поселили в казарму. Я была такая счастливая, что мне было, ну, как бы все равно в каких условиях. Милый, с милым и рай в шалаше. Вот. А потом нас отвезли в такой барак, где не было ни отопления, ни воды, ни туалета. Но мы были все равно счастливы. И так я месяц с ним там пробыла, а потом мне надо было уехать на учебу. Я же училась, я была на 2-м курсе института. So then to say in 1 week, basically they made wedding, such a, quickly set up and everything, but still very beautiful memories, photo you guys was probably seeing in the video that we shared. And Mama say I was just like the happiest person in the whole world, feeling so excited that she got married man that she was in crazy love with. And after 1 week after marriage, he was sent to serve in some village in Ukraine, and said she followed him, and they was staying there in a place where no toilet, no water, no heating. It was like super challenging, but she said I was the most happy person ever because I was with my loved man, So like, we have this expression in Ukraine that you will be happy in the I don't know, this you like just shelter you need, if you was a right, loving man, you don't need much. So that's what basically story of my mom, that the way she felt. But then she was in university and she had to go back. Okay. Наши родители приехали, помогли нам обустроить наш быт, купили холодильник, диван. И папа остался там служить. А я успешно уехала продолжать учиться в университете, в институте. И получалось, что я 6 дней в неделю училась, и на 1 день я приезжала к нему из Харькова в Днепропетровскую область, а это около 6 часов, если считать с временем, что я пешком шла. Но каждую неделю я к нему прилетала на крыльях. Когда он служил, он не всегда мог вырваться домой, а был в казарме. И поэтому иногда я приезжала, и мы даже с ним не встречались. Да, так получалось, что мне надо в понедельник было с утра уже уезжать на автобусе бегом в Харьков на учебу. Поэтому, это была, такая страстная любовь, это еще очень, у нас еще и года не прошло после знакомства даже, поэтому, у нас очень сильная была любовь. Mama said that she went back to university. She was there 6 days a week, and only 1 day she was going from Kharkov to Dnipro region where Papa was served, and it was like 6 hours one way, and she was going there just for 1 day with possibility to meet him, because he was not allowed every time to leave his place to go and meet with her. So sometimes she was coming, and it was like, she told me behind the camera, it was crazy. She said it's not only like how long trip it is, but then at night she would have to walk like for... Сколько времени ты ночью ходила? Где-то 1,5 часа шла, но он меня не всегда встречал. Иногда я бегала пешком. 1.5 hours she should walk at the dark, in like where is no people. It was very scary, but she say everything that I have was dreaming, this big passion that we have, that love that we experience, and for me was no borders, no nothing. I was just flying with with the hope that I can meet him again, because like I was missing him a lot. Да, и я продолжала учиться. Через 1,5 года у нас родился сынок. И для того, чтобы я не бросала учебу, моя мама помогала мне, ушла с работы и помогала, дала мне возможность закончить институт. И через 4 года я закончила институт. Вопросы, да? Да, там вопрос. Did you at the first see red flags in Georgia?
Okay, but you put this. No, I didn't see any red flags. I have also very big, like attraction that, guys, that you cannot understand from where it comes. Just like my mom described, that's just something that you cannot, some things just cannot logically explain, right? It's just feelings and things that you feel, right? Yeah, and mom say in 1.5 year, my brother Denise was born, and because like all parents and herself as well, she wanted to finish, but mostly parents was very much driven and worried about her being able to finish university. So her mama quit job, and she was helping with Denise when he was small, and she was visiting university in the mornings, right? И в 1984 году стал вопрос, тогда был Афганистан, война в Афганистане, и наших друзей, его друзей в военном городке отправляли на войну. И такая возможность, вероятность была большая у нас. I'm sorry, Andy. Мам, подожди секундочку. Спрашивают, а для тебя были в Джозефе? Это я ответила. Это тебя спрашивают. Вот ты когда Джозефа встретила, у тебя было вот что тебе что-то в нем не запало, или ты переживала какие-то, вот они называют это красными флагами, то есть вот не зеленый свет, а красный свет, что-то вот, что тебя смутило, или ты вот чувствовала что-то? Нет, мы очень боялись этой встречи, с папой. Вот, но когда он пришел, он такой простой был, он излучал такой, цвет, он очень общительный, хотя мы без языка не знали, но мы сварили суп, папа варил как раз суп в этот момент с грибами, и он, сказал, ой, как вкусно пахнет, я хочу покушать. Это для нас было, очень приятно, и как-то ворота открыло нам к общению. Как я потом узнала, он грибы вообще не кушал, как вот сейчас я уже знаю, что он грибы кушает. Я знаю, что он не любит, ты говорила. Не любит, да? Короче, он поел этот суп, и как-то у нас такая теплота сразу в отношениях стала. У меня никаких красных флагов не было по отношению, то есть как смотрел на Аню мне, это очень бросилось в глаза, что действительно, она ему нравилась, действительно. Поэтому нет, я не скажу, что нас что-то насторожило, единственное, что возраст, конечно, старше, но я не увидела в ихнем общении как-то разницы, что у них большая разница, в разговорах, в интересах, поэтому, это я уже потом рассмотрела. Но первое впечатление у меня он оставил очень-очень хорошее и у папы, и у меня. Может, он покорил нас тем, что он съел наш суп с грибами, не знаю. Mama said that, actually they was worried very much with Papa and her, before they met Joe. Didn't know how it will be, foreigners, of course, a lot of fears around. But then when he actually came, and he was just like radiating this light and very, happy, energizing mood. And Papa was making soup just when Joseph came here with mushrooms, and he said, "Oh, what a nice smell! Such a nice, very good smell." And we will, like, he asked, "Can we eat?" And that's like break all the ice, and just like felt. She even suggests maybe he conquered their heart because he ate the soup that Papa cooked, and it was like, he just felt so simple, so down to earth, and felt like, he's just like on the same page, And later, of course, I had some, worries about age gap. But then she said, observing our relationship and seeing how he looked at me and the way we interact and what, hobbies or interests we have, she said I didn't see much, difference. So it was helpful for her. And like she say, in actuality, I never had like any red flags, like feeling that something suspicious or nervous, as like mother heart can do. And did you at the first see red flags in Joseph? Me? I said, I answered already. No, I didn't. At the first see red flags, Joseph.
in Joseph. Yeah, I think I answered you. Thank you. Окей. Ну, просто потому что мы говорили, что про одобрение родителей, наверное, им стало интересно, а как ты одобрила? Ну, короче, мы выбрали, у нас был выбор, либо поехать в Афганистан в 1984 году, Афганистан, либо поехать в Забайкалье. Нам очень повезло, что я на этот момент закончила институт. И, конечно же, мы выбрали не войну, а мы выбрали Забайкалье. И в 1984 году мы уехали в Забайкалье, и там у нас родилась Анечка. And so when Mama finished university, Papa was she was lucky timing, but he was offered two options to go to Afghan war to serve there, or to go to Baikal. And of course, like, you know, looking at this option, you know, she as a family, of course, she would, you know, insist to go to Baikal. Although you saw in the video, it was like nothing there. It's even like and that's where I was born, by the way. And when people say it's like city or village, I said, this is just train station, just with two houses and nothing around, no infrastructure, just like nothing. So it was, yeah. But if you will ask my mom how she, you know, lived this time there, you will be surprised with her answers. Я была очень рада, что я уже закончила университет, что у меня было образование, что я могу поехать за ним хоть на край света. Да. А как тебе жилось в Забайкалье? Ну, там, конечно, очень жесткие условия. Там очень жесткие. Там степь, сопки и один дом. В этом доме из 40 квартир жило 16 семей. И вот мы все дружили между собой, ходили в гости тоже, ну, все праздники у нас вместе были. Вот. Ну, когда я узнала, что я в положении беременная, я не хотела рожать Анечку. Я не знала, что это Анечка или кто. Просто что меня очень пугало, что нету рядом больницы, нету школы, нету никакой инфраструктуры, вообще один дом и все. И воинская часть с парашютами спрыгают с этих самолетов, все. И я не хотела, не было ни отопления, вода у нас замерзала там, ну, то есть у нас, если на первом этаже никто не жил, и когда уже валило через унитаз на первом этаже, у нас мужчины спускались вниз, чтобы вы понимали. Да, ну, короче, это самое. То есть было очень холодно, и я не хотела рожать Анечку. Но муж настоял, что нет, ты уже не учишься, я хочу этого ребенка. И он меня не повез ни на аборт, никуда, поэтому так случилось, что в декабре, в 50 самые счастливые жизни. Да, это были самые счастливые у нас, конечно, потому что мы были все вместе. Потом приехал Дениска, мы все 4 года жили вместе, выросли вместе. Я работала, кстати, там, у меня была возможность. То есть мы очень счастливы там были, я ничего не могу сказать. Хоть и не было условий, но мы были счастливы. Yeah, Mama saying it's true, like she was, of course, because no infrastructure, no heating, no water. I mean, there was water, but it was often freezing because it was like minus 40 Celsius in winter. It was very normal. I just opened today in the Google. It's right now there minus 18, so it's quite warm. And so, yeah, she was afraid how in this condition. So Papa was serving there, so he was just jumping with his parachutes, 65 jumps, and she say, I had work there, so I mean, just working. But it was not, outside. She was just afraid, like no clinics, like how was child too cold. But despite on that, it was a building where it was 40 flats and only 16 families live there, and they know each other. They was celebrating all together, all events, all everything together, and they know each other and coming to each other, of course. And so despite on everything, it was a lot of fun and the most happiest time ever, she say, in my life. That's, so this is everything about our, inner feelings, probably crazy in love still. And and just having very fulfilling life, with friends there.
Ну, потом прошло 5 лет, и закончилась эта война в Афганистане дурацкая, и мы вернулись в Украину, так как мы там 5 лет надо было служить. В Белороднестровске, ты пошла в школу, все у нас нормально сложилось. Папа служил, я тоже работала, все время работала, я нигде не... Вот. Ну и все, ну, мы воспитывали вас, воспитывали так, как воспитывали нас. Будем, наверное, дальше Да. двигаться, да? Да, давай. So Papa had to serve there 5 years, and after 5 years they came back to Ukraine. Afghan war also was finished, thanks God, and so yeah, they came back, and that's the place where I went to school. It's Belgorod-Dnistrovsky, was in the south of Ukraine. Yeah, just continue to live our life. So I think we can move on because will be question coming back about her story, but that's basically how it started and was unfolding in the first years of their life. Okay, next question is, what was the public attitude towards divorce back in the USSR and how that changed today? Какое было отношение к разводу в Советском Союзе и как это изменилось на сегодня? Ну, в Советском Союзе вообще категорически, я не скажу, что были моменты, когда и аборты запрещали, но это не при мне, не приветствовались разводы. То есть даже возможность была у жены пойти пожаловаться на мужа на работу, чтобы его там посклоняли, поругали, чтобы он вернулся в семью, если там какие-то были разлады. Вот. То есть разводы не приветствовались, потому что считалось, что это ячейка социалистического общества. Поэтому, конечно, разводы не приветствовались. Но, тем не менее, люди разводились. Да. Yeah, it was not agreed by society. It was landing hard actually on people if they've been divorced. So there was like offering help in like you can come at your work and tell to all your colleagues about your husband behavior, and colleagues can go and talk to your husband to change his behavior, like everything was public, people was like, and that's what I think now a lot of Ukrainian women just want to keep everything quiet, to themselves. So it was publicly disposed, and even was taking pressures, method to talk your partner into, changing, or just like making him feel ashamed of what he's doing, towards his partner. So it's still divorce was happening, but it was just, it just required much more, not many people, a lot of people was living actually not happy life, and just, but was not brave enough to go for divorce. Аня, я хотела сказать еще, что в основном инициаторами развода были женщины. Потому что мужчин всегда все устраивало, а женщины всегда тащили на себя все время, и работу, и быт, и все. И если оно еще приходило и напилось, как у нас очень часто бывает, то женщины просто не выдерживали. Ну и их тоже не всегда разводили, я говорю, что вот на работе уговаривали, останьтесь, и все. Скажи, это тоже важно. First, initiative always was, in most cases, was coming from women. Because you see what society was, that everybody, what they was teaching, right? Everybody should be helpful to society. And so women was working as much as men. There was no difference. But yet at home, this is additional extra things that, taking care about house and everything. It was never, a case for men's help. So this all area, children and taking care about house, and so a lot of women, they just was burning out, in working the same amount. And so at the same time, man was so much like spoiled with this, that they was like drinking alcohol, like just was not understanding where woman at. So, and even if woman initiate divorce, it was not always the case that she actually was getting this divorce. So
yeah, it was this equality to everyone. Doesn't matter what male you are, doesn't matter what you want, what you think, what you feel. It's just you have these rules that you have to follow, and yeah, it was tough emotionally on women. A lot of them was just was not able to handle this. So, any more final questions you guys want to ask? I think we just move very, very slow, but it's okay, guys. It's interesting and big topic, and we will be continue. We will be continuing next Sunday. Not next. February 11, because I'm flying to Germany this next week, and so it's a big topic, as you can see, and we will be happy to cover more of it. And you're welcome to write in comments all your suggested questions that you have. I know you wanted to see my mom and ask you questions, and so we will add them to our next upcoming chapters. I guess it will be 2 more series, but we'll see how we unfold them. Okay. There is a question. No. So, and before I will finish, I just want to invite my loving husband, producer Joe, who made this beautiful studio for us today, and he has exciting news to share with you. And I wanted to thank you, Мамочка, for your to be very brave, потому что такая смелая пришла. Thank you very much. And Thank you very much. Yes, and we'll see you in the next chapter. Увидим тебя скоро. Сейчас. Jordan, you're welcome here. Hey guys, hello. Wasn't that amazing to hear from my mother-in-law? The lady has a heart of gold, and I couldn't be blessed with a more incredible mother-in-law than Ina. So I just wanted to quickly announce that next Saturday, Anna will be in Germany. So I'll be live streaming with you, and I'm going to do a 5-part series, okay, called Large Age Gap Relationships Unplugged. And I'm going to start the series with a man-to-man conversation, because I call it the curse of man, being attracted to young women. And the younger, the better, right? But of course, it's a fine line. So the thing is, this is one of the most popular and misunderstood topics in this whole space of looking for a Slavic traditional wife. And you can't find anything that's really all-encompassing, either written or video. And that's what I'm going to endeavor to do. Part 2, Anna will be with me, and we're going to talk about everything. We're not going to sweep any issues under the carpet, because you guys really need to understand this topic in its entirety to help you with your best decision of what age of lady should you be seeking if you're looking for a Slavic wife. Okay, so thanks for being with us, guys, and I'll see you next Saturday, February the 4th at noon Pacific time. God bless you guys. Bye-bye.